Ntate Damo Mokgatla. Yes, sir. Yeah, how are you, sir? Ke hantle. Okay. Ntate. Yeah, ke a o amela on the podcast ena ya Sphere. Le nna ke a leboha ha o mmemme. Yeah. Ke thabetse ho ba le wena le nna letsatsi la kajeno. Yeah, ke a leboha. Vale, re na le tradition podcasting mona. Me eleng hore re qala pele ka hotel. Yeah, vale ke nka lakatsa hore re etse taba eno. Ha re. Okay, o tswa kae? Ha mandila. Wa jang? Ka ja bohobe. Wa futsela ka? Ka futsela ka metsi a pula. Tella he. Ke tshelleleng ke le Mokgatla ngwana nonyane ntle nkgoding kgolokgolo nonyana mamodisa mastabele mautla solla nonyane e fofelang hodimo ho di feta kaofela. Yeah, I mean, I always find it interesting. Ha ke utlwa diboko tse different, and ke hlokometse hore there's a stories. Hona le di stories tse leng hore that are embedded inside of this totemic praises. And ke hlokomele hore tse ding le tse ding ha o ka sheba kore e ntse e covera hana ntate bitso ga mogula ola e beha bang podcasting ya o la re e ntse le sort of charisma kore e bolela bo charisma motho hore na how we used to do things back in the days, and basically talking about your ancestors hore bona ne ba batla ba itshwere jwang, and di-praise poem tseno a se dintho fela tsona tse re tlamehang ho di nka lightly. A ke ratile mona mo re ikalileng teng mo re nthella he. Ho thella ke ho thella o tsamaya fela. Ha o sa itsebe ha o no kgona ho thella. Ho thella ho no ho bolela hore you are just moving with ease. And ntho eno o ka kgona ho etsa fela ha o itseba, o tseba your lineage. Jwale ho tseba your lineage o tlo tseba hore na e ne le batho ba ne ba sebetsa jwang, e ne le batho ba ne ba itshwere jwang, e ne le batho ba etsang ditaba ka tsela e jwang. Jwale ho bohlokwa ho itseba hobane ha o sa itsebe ha o no tseba ho thella. Jwale ntho eno e paka taba o qetang ho e bua hore ha o tseba ho thella, it means o tseba hantle na o tswa lineage-ing e bomang haebaneng batho bana ba ne ba sebetsa ka tsela e itseng. Already ho thelleng hono ha o kapo sebokong seo sa hao o sontso o hlalosa ho ya pele hore na o mang, o tsebahala ka eng, o motho a ka etsang jwang, hobane ha o rata o ka fofa ona jwale tjena ba fofela hodimo ho feta nonyana tse ding. Ntate. Okay. So wena journey ya o itseba e sa le ntho leng interested ho yona ho tloha kgale kapo? Yes, nna he ha ke tlameha hore ke itlhalose. Lebitso la ka ke Thabiso Montse. AKA Damo Mokgatla, Damo the Merrier. Jwale ke hodisitswe ke mme wa Motswana, a leng very rooted Setswaneng. Jwale o nghodisitse ka Setswana, pure Setswana, ka tsela ya hore re tla re ka Sesotho o na tswa lengopeng kapa o na tswa lebollong la Setswana. So e ne le motho a ratang Setswana ka pelo ya hae kaofela. Jwale ke hotse ke rutwa setso, jwale setso e sa le ntho e ke e ratang. So now you can imagine ke Mosotho because ntate wa ka ke Mosotho. Ntate ha yo di-mine-eng, ke hodiswa ke mme o nghodisa ka Setswana, re bua Setswana ka tlung, re ja Setswana, everything ke Setswana. Ha ke tswela ka ntle ke tshwantse ke bue Sesotho, ke tshwantse ke itsebe as Mosotho, wa understand. And ha o bobebe hobane hona le mantswe a mang e reng ha ke a bua seterateng be ba utlwa hae le na re le sebedisa. Jwale being mocked le bana bo bapalang le bona all the time, ha re katellana ha e bontse hopola makatellana, ne re bapalla setha se wele. Ke le matla, ke le monyanyana mara ke le matla. Jwale ka be ba nsoma ba re o matla tjena hobane o ja bogobe ba mabele ting. Ha ke re ka Setswana ho jowa ting. Ha ba ntjhaketse ha re fuwa dijo e tla be le papa ya mabele e sour. You know, so there was a lot that really made me hore ke iphumane, ke batle hore ke protecte, ke itsebe hobane a lot was happening. You know, and if I have to go to this one as well, my looks as well, I look like my mother. You know,
all the time people would confuse me to be a girl, understand? And that was another thing. That's another thing. When I got manana, Motswana ka re ngwanana, this and that. I think it's really what drove me to realizing hore if batho ba sa nkutlwisise, I'm gonna have to understand myself. I'm gonna have to protect myself and really ke iphumane na ke mang hobane I only have myself to protect me. Ntane ne ke e bua ke re, you know, it would have been nice if we could have been doing this at my home outside. Ke le bontshe lefika la Mmamokgameledi where I used to sit. Ke dutse le hodimo so I can see everybody playing down there. And ke ba shebile, ke tjheile khoko, ke batla ho sheba hore na is it time to join them? Ana ba ferekane haholo na ho bapala soccer mola, ha pula e nele dikokobeleng tse di fofa ntse ba bopa. Ha ekala hore ho ba chaotic ba bangatanyana, ke hona ke tlo ya hobane now re bangata ekare ke kgona ho shadow behind others. Because ha ba le babedi ba le bararo ba tlo kgona ho mpona, and there's that thing ya hore now they can see Motswana o sa le teng. Yeah. They can see elo a shebahalang jwalo ka fanana o sa le So teng. la identifiable ka ha bona ba fair. You get what I mean? Yeah. So that has helped me to find myself and be comfortable with who I am, and really go as deep as I can, because now I'm struggling with identity crisis. I'm within a space where I feel like I don't know who I am. You get? So that journey, it's actually a never-ending journey, I realized. And for people that feel like I belong, because I've never really belonged anywhere, you know. For people that feel like, nah, I belong, it's a problem because they chill in every department of their lives. The minute you think you belong, you're gone, because now you have a ceiling over your head, or now ke Mosotho fella. Yeah. You are sort of inside the box somehow. You get what I mean? Yeah. Yes. So that has been my journey really of self-discovery. Started way before I could even understand it. From your side, how rewarding has that journey been of self-discovery? Basically, akhala, linking it even into what you do at the moment, because you identify yourself not much of a musician but a healer. Yeah. So how has that translated in your work? Sure. I told you about Lefika la Mmamokgameledi. Ha ne ke dutse Lefikeng, I started listening to dinonyana. I still hear them even in the morning ha ke tsoha fela. The first thing ke utlwang di lla dinonyana tsena. Di nkankane, metsi a teng, ho na le nokana monne re bapalla teng. Nokana ke ena e teng, ke a di mamela di nkankane, di alla nokaneng. Dirurubele di a feta. You know, ke a di sheba ntho tsena. So they became more my friends than, you know, people that I would trust to be my friends, because and the worst thing that happened was I started playing taekwondo and I had a dislocating arm. Yani ha tswa matsoho yani. So ne ke di diphoso di ngata fela jwale ke qetella se, you know. And funny enough, from taekwondo then I went to boxing, where you would think because I have You will run away injury from with my arm, so I go straight where I'm gonna have to use my hands. So I've really been just very adventurous with trying to fit in and wanting to understand myself. Back to your question of how did I get into the healing space? Now, me connecting le ho mamela dinonyana, ke mamela dinkankane, matjeketjane, dikgomo moo di lla, ditlhoko di lla, dinku e ropuwe mane ntse lla mola, dikgoho ke di mametse, because I realized that this nature, it's more loving and caring than the people. You get? So I'd rather gravitate towards this, because I can just be. Ke pong ka majwe, ke bapale ka majwe, ke etse dikgabudubudu. Understand? Like mono ke kore I started really ke experimenta about a lot of things. Now, the healing part comes now when I realize I need somehow to fit in within society le bana be ke bapalang le bona. How do I get there? Then I become the one who is holding space for them. Now I have a word for it. I can call it holding space. Then I didn't know. But as the one who will come up with solutions, I'll be the one who will come up with games. I'll be the one who keeps them busy so they don't see me. Because if any minute that they look at me or there's attention towards me, somebody's going to say something nasty to me and I'm going to go home crying. And my mom is going to say, I told you not to go on the street, do Damo. Yeah.
So I had to buy my way out hore ke kgone ho bapala le bana ba bang strateng. So I had to be the one who, make them feel good. Find a way to make them feel at ease. Ha qala ho lwanuwa kapo ho ba le, ho ba le tension, I have to ease tension lest it now turns to me. You get? So I realized that it started then when I was more concerned about the energy of the space. I didn't know that it was the energy then. I just knew that there's something that I don't want to happen. There's honale boemo bo ke sa bo batleng, and boemo bo hore ke dule ke bo avoid. I'm gonna have to find ke create bo bong bo e tla bang mohlomong re tla bina re etseng, jwale that's where now le ditsebo tsa ka tsa bonono bo artist bo hlahang hobane ke tshwantse ke be creative. Ha wa tlameha ho be le a moment of silence. Because somebody might just point something out on you. You get? Yeah. Hey. Okay, I find it to be very interesting hore something e leng hore could be depressing, couple could be detrimental somehow. O fihle wa enka and transformed yourself. It's like on a line I forgot where I heard it from, but it must be from a rap verse or something. Anyway, every stone you threw at me, I picked it up and built a powerhouse. Oh yeah. So I find that to be very interesting. It was a matter of perspective. Yeah, how the fella or shift okay. It's either I can go home crying about it all the time, kapa I find something elongore. I create something elongore could be the main focus. Eska kitwa se attention not that much. Ke maemo. Wa tseba ha ba re re le batho re maemo a rona, re create ke maemo a rona. I had to choose between now being confined ka tlung. Ho dula mona. Kapo I needed to make sure that strateng ho ba le kgotso for nna. Okay, I had to choose between the two worlds, and I realized I'd rather ke build a kgotso ka mane hore le ha ke kgutla ho no be monate. And ya re ha nako e ntse ya while I'm on that story, then ho tla bo hona le ke holetse Mazinot, ho tla bona le bo badisana ba tla be ba tswa bokae bo Thabatseka bokae ba tla be ba hiruwe within mo ba thodisa. Then I realized hore batho bana bang amohela ho feta you understand. So ke mane mo ilare ke fumana se ke tsamaya le bona ke a naheng jwale ke learner more naheng. A utlwisisa naheng mane ke a bona tla be re bapala ntho tse ngata, dipapadi tse ngata, jwale ke fumana experience ya bodisana ke ntse ke dula in a space whereby bodisana ha se ntho e tlwaelehileng. Jwale ke ba modisana ke tsamaya le badisana. And that has been one of the most amazing lesson for me. And e la ya nthusa kore ha ke tsebe nkare ho tlile jwang hore leeto la ka le be ka tsela ene jwalo, empa it was like that, and it was just flowing up until today. Things are just flowing, and the more o ntse ke hola ho yona, the more I realize I don't really have to do much. I just have to be. By just being, it's like my journey has been written somewhere. I don't know if you read the book The Alchemist. No, I've only a few chapters of it, but man, it's a beautiful book to read. It all wants how we connect the dots. Like with time, you realize that I'm actually connecting the dots. You realizing that like my path has been played out. It's there. I'm just walking. Yeah, I'm just walking in a path that has already been created. You get what I mean? Yeah. And it's really a beautiful discovery how. And I hung out great for when you track back. You know what? I've been surviving. Things have been happening, without me having to try too hard. Yes, we try hard, but we realize anyway what has to happen still happens. You said something very interesting there. Yeah, basically flowing somehow. And I sort of think it in this way, Jorge. For the most part, I think what we try to do as people, we try to fight against the flow. The flow, yeah. It's almost like harm no guy apology.
you wanna go the opposite. Yeah, you wanna go against it. That's what makes life tough. Yeah. That's why I'm here Yeah. to help people to go with the flow. Yeah. We just spoke about 100 colors tse thella. Ho thella ke ho tsamaya fela, o thella wa lelemela. Yeah. O tshwanetse o lelemele fela. Yeah. Jwale ha o sa itsebe ha ho bobebe ho lelemela. Yeah. Hobaneng ha o so ka o figure out hore na pattern ya bophelo ba hao e tsamaya jwang. Wa utlwisisa? Yeah. Nako nngwe o tlo fumana hore pattern ya bophelo ba hao o kgona ho e bona empa ha o e rata. Hobane ke batla ho tshwana le wena. Ke a e bona. Empa ke re hobaneng ha ke sa tshwane le wena. Jwale ntho ene e qetella ke mo re tsa e bitsa mohlomong re ke peer pressure. Kapo competition. Se ke batla ho tshwana le motho e mong jwale. Ho neglect a whole. That's why I exist. Yeah. You get my purpose is because I've been through that. I didn't start yesterday. Yeah. Understand? Ha ke kgutlela morao jwale ka ha ntse ke o hlalosetsa o tlo utlwa hore it has been my journey. I was meant to be the person that I am today. And there was no way. I tried to dodge it and run away from it. Bona where I am right now. It has been looking for me and seeking me and always giving me signs or whatever. Ke tshwantse ke be spacing sena. Ka be ke re ke a baleha and it was tough. The more ke reng ke a baleha ke the more bophelo bo bang complicated. Ebile and also ha hona ntho e bohloko jwalo ka ho hloka kgotso bophelong. Ha o sena kgotso, like you can have everything under the sun. Ha o sena kgotso, It's all for nothing. I promise you. So ne ke hloka kgotso. Ntho e ne ke batla ke kgotso, ke itjwetsa ke re ke batla kgotso, tsena tse ding ke a di bona kaofela. But hona le ntho e ke e batlang and the moment ke la ka itjwetsa ke re I know. That's why motho le ha o kena nthong e tshwanetseng o rebe wa e etsa. O tlo utlwa. Ke seeta kgose. Tsa utlwa se o lekang. Yeah. O tlo utlwa le wena hore wa tseba ke Yeah. wena ke phahamisa matsoho ke feso ha madome. Yeah. Hey. Honestly, ke qeta ho nahana, and I'm trying to think about it. How you said that somehow you found a way along basically how le amongst those other kids until le bapala. Somehow you found something e leng hore somehow ka ba thabisa so that ba ka shifta the attention. And also I'm thinking hore then how did you yourself draw a line e leng hore we call it people's pleasing people basically. E leng hore sometimes o ka fumana hore we show up for other people so much e leng hore somehow we neglect ourselves in that journey e leng hore re batla hore we want to put smiles on their face somehow. So when I want to know how do you even draw that line now? Okay, hona le the people's pleasing side, but also ntse ke pour into myself. Yeah. It's a problem. It's a big problem. Hanne ke bua ke re we are our situations. It took me most of my life realizing that it wasn't necessarily a good thing. Understand? The people pleasing thing e la ya nsutla bophelo ba ka kaofela. Hobane ha o ntso ya o hola o fumana hore jwale o ba le kgoba la batho. Ntho ene o qetang ho e bua wa realize a ke re o ntso nahana and wena hobane o e tlwaetse. It becomes also remember it's a trauma response. You're not doing it because you understand. You don't understand it. Right. Yeah, it was a survival mode, or you used it as a shield to protect yourself. So now ke qetella sentse ke etsa ntho ena na bophelo ba ka kaofela in relationships, in partnerships, wherever mo ke leng teng ke dula ke etsa. Jwale ya nsotla ntho ena. Ke mane mo ke tshwang ke re dingata. There's a lot that we do because o ntso le motho mohlomong o hodisitswe as a kind person. And you're thinking kindness is everything. Yeah, it's everything. You understand? So you become kind to everybody, and some people don't know how to draw the line. They just take. Yeah. And then when you're a person who gives, Yeah. you're a person who forgives, you're a person who gives people chances, bophelong ba hao. Kore o motho e leng hore o rata kgotso. Ha se kaofela batho ba ratang kgotso. Hona le ba bang be leng hore motho o hodisitswe in a very violent place, you understand? And ha ba fihla ba batla go rafasa bophelong ba hao. So ha o sa kgone hore o tlo suffer. You understand? So, hore ebe hona jwale I can tell people about balance, which is what you're talking about. How do you draw a line between people's pleasing and protecting yourself? I didn't know that. Nako e telele. And ya nsotla. Wa utlwisisa? Ha ntse ke ya ke mane mo re buang ka kgohle. Mo fihlang o kgohlela o fumana hore hey, ntho ene ntse ke e fosa ena. And di ngata.
di ngata dintho tse o fumanang hore o hodisitswe ka tsela e nngwe e itseng. Ha o fihla kantle ka mo, I mean in this room, re hodisitswe ka tsela e fapaneng kaofela ha rona. O tlo fumana hore wena tsela o hodisitsweng ka yona o no nahana hore ke yona tsela. Ha o kopana le nna o fumana motho eo ke a jwang na? O sebetsa jwang motho eo? Well, so how do you work around that? Very important. And you work around it without losing yourself. Understanding hore motho yona o tjena and there's nothing I can do ka tsela eo a leng ka yona. Ke hore nna ke fumane tsela ya ho sebetsa le ena. To basically coexist. Yeah. Yes. So I asked that question because Linda, there was a point in time I tapped into that journey, and rebellion after that, why am I always trying to please people with everything that I do? Then the moment I get rebellious, somehow in that moment, gives of money balance gift like it dialogue tongue, how and it's like people even can consider ruthless like because like the moment you realize what have I been doing so far? It's like I haven't been looking at myself that much. Try, and I think of it this way. Okay, say if you're explain ka analogy if o na le cup e tshelang metsi ne, then for you to actually give somebody else, people think of no, just because can Allah half then and go tell half him, and then always people but what I got the cup tsa bona tse empty. You are capable. Yeah, you are capable, and you keep pouring, and it's kindness. It's a good thing. It's a virtue, perhaps. We would do how so it's like give until your cup is empty and there's nothing more to give. And in that moment, you're not like realize somehow Because and is the very same moment you realize whoa. yeah. Now, Nagere, I can give when I have overflow. Yes. My cup is full. Yes. Okay, then the overflow, that's what I'm giving to the people. Yes. I want. Yeah. That I call it kindness. I think kindness is more about giving yourself first because you consider okay, if I pour it into my cup, then it's going to run out. So I can never give anybody anything. So kindness is actually basically pouring into myself. Then I can give other people when my cup is full. When we count, we start from one. One is you. Yeah. One is this. Yes, sir. This is number one. You understand? So you cannot go to two before you start with number one. You understand? The timelines are just aligning. On my session this Saturday, we were talking about this exactly. And one lady was asking, how do we protect ourselves without being selfish? Una kindness. How do we draw the line between self-love, self-protection, and now being selfish? So, Kere, what you just said. Hangata, every time how to from a space that you stayed or you lingered a little longer, when you come from that space, there's what we call epiphany, sudden realization. You realizing what happened. How come mo kintse ki timata? So how to to the extreme side. Yeah. Mode of manner usually only kind. Before you know, you are very rude and very also ba motho a kgopo. Yeah. Hobane o kwatetse nako we sentse. Yeah. Right. Yes. So sometimes hona le batho ba kgonang hore I think mostly re kwa mona re tla mona. Hobane o nka nako mona. Empa ha o le fortunate enough kapo o le lehlonono ho lekana. O ka nna wa iphumana o tla and then how fisa bohareng mona o bona hore it's a little darker that side. Yeah. Ke tlo ya. Right. Empa hangata o tshwanetse hore o di tsebe di le pedi o di utlwisise. Yeah.
understand? So o tshwanetse o di experience di le pedi. Yeah. O kgone ho utlwisisa hore na ha ke re ke ya in between, ke a tseba kotsi ya ho ya kwana ke efeng le kotsi ya ho ya kwana. So jwalo ka lefatshe ho na le bosibu le motshehare. Lefifi le kganya. Ke taba eno e jwalo. O le motho o tshwanetse o tsebe lefifi, o tshwanetse o tsebe kganya. E re ha o kgetha, o tsebe hore ntho e ke e kgethang e tjena hobane ke sa kgethe yane. Wa utlwisisa? O no bua ka pouring from your overflow. It's very important. It's very important hobane when we think kindness ke ho thusa batho ba bang ebe wena wa neglect. You are neglecting the rules. Sefate se tlo shwa. Hobane nthwane o batlang ho e fa batho, o tshwanetse hore o itshelle hore e nne e dule e ba thusa hobane ha o qetella whether ke bana ba hao, ho na le motho o matla re bana ba hae ba tla pele. Family ya ka e tla pele, bana ba ka ba tla pele, my boyfriend o tla pele, my girlfriend o tla pele, mosadi wa ka ha elellwe hore wena o le motho, the very person mohla o sa kgone ho mo thusa o tlo tlohela hobane this is all about energy. O no bua ka pouring. What are we pouring? Energy. Batho ba tla ho wena hobane ba batla energy ya hao, and energy ya hao ha o sa e protect, o sa e hodise, o sa e tshelle, ba tla be ba batlang ho wena hobane ha o sa na letho. Ha o sa na letho, you get? So ho bohlokwa hore o baballe energy ya hao, o etse bonnete ba hore energy ya hao e dula e tletse, e leng horeng batho bana ba e batla, ba e batla batho kaofela, they'll always look for it. Etsa sure ha ba e batla ba e fumane, hobane ba sa e fumane ha o sa na molemo hore o batlang wena. Re a tswa re lo batla ba bang be ka nna ba ntse ba na le yona, wena o fane ka yena kaofela e fetse. Then that's the moment o go ba bitter in life. Ke hona moo bang bitter because wa bona hore ke ne ke kgona ho thusa batho empa nna ke hloka thuso ba hang. Ene ke o jwetse bohloko ba sebaka seo moo ntso o fana ka energy ya hao kore ha o bone, hobaneng batho bana ba e nkang ha ba e nke fela, ba na le strategy. E se hobane e le balotsana kapo jwang. Wa tseba hore ha o batla ntho ho motho, o tshwanetse o mo qekise, o tshwanetse o mo fedise hore o na le yona and o ka mpha, and ho mpha is a good thing. O understand? So o tlo mo fa, o understand? And o tlo mo fa le lebaka la hore hobaneng a tshwanetse a o thuse kapa o fe energy ya hao. Wa utlwisisa? Jwale ha ba se ba e nkile ba e qetile, ha wena o re wa kopa, ha ba sa na nako le wena. Then you become bitter. And that's when it's a wake up call. Wa tsoha wa bona hore Right. Yeah, I think the most important thing before change, you must realize. And I feel like realization is a big part of it, because without realizing, then you can never change, because you never know, basically, and see informed about anything. But I feel like realizing, I have a problem, then that's when you seek a solution. But if then also realize it, you keep going that the whole until you are deep within. Ke buile ka epiphany, which is sudden realization. It's a wake up call. And how kala o realize it starts first from realization and now taking action to fix it, because you can't fix what you don't realize. Anything ka wena o le motho ha o sa ipone, ke mo gona introspection e leng bohlokwa hore ha o ditse o le motho o ipotse. Hobane hangata when I talk in my workshops and my classes, I always talk about ha re bua ka mohlomong self actualization. O ipatla o le motho, o tlo fumana hore o ipatla ho o tshwantse o nke nako to do introspection, because if you don't seek yourself, if you don't seek to find who you are, o tlo iphumana o eketheha ka Sesotho na le lentswe le ho eketheha, o ya kwana, ha o kgone ho tsepama ho se o leng sona. Jwale kgutlela mane mo thweng, if you don't stand for anything, you'll fall for, if you don't stand for something, you'll fall for anything. And ke leeto le letelele. That's why there are people like me who will tell people, hey, take a moment to pause. You are very important as a person. Your peace is important. Take time to understand, when talking of somebody, the body we are talking about is this. Number one. Let's look for number one so that we can take care of everybody else that's coming. Get
half the time is not easy for a lot of people because ntho no e bua o nahana ke kindness, o nahana o etsa hantle ha o etsa jwalo, o nahana hore batho ba tlo re o tjhentjhile. There's this funny picture I always see of a butterfly and what is that? Is it a larva or a pupa? Yeah. Why until it's sebokonyana. Where you've changed, and it's supposed to. Right. That's the whole point. Keep cold. Ke grow. There's a of man or hangata. Batho ba ba le bothata le wena ha o tjhentjha kapo o so o tswa boemong bane bo e leng hore ba ne ba kgona ho accessa ha bobebe kapa ba iketsetsa ka mokgwa ba ratang ka wena. Batho ba ba le bothata mono o sa tjhentjhile, o sa nahana o betere, o sa nahana ke mang le mang. I mean, what's wrong with thinking hore ke betere? Yeah. O batla ke nahaneng hore I'm less, yeah. It makes sense, no. I mean, it sounds kind of arrogant how I think. So it's like, yeah, of course, I'm not supposed to think like that. But if you think it deeper, then you realize, oh, look, I was supposed to think, okay, I'm not. Yeah, right, I'm blessed. Khona le motho wa ipona, o kile ka o ipona. O tshwantse o bone mang? Yeah. Bono number 1. Yeah. Ha o kala o ipona ho thwe ha sa re bona jalo o sa ipona. O tshwantse o bone mang, o tshwantse o bone wena pe wa ikutlwa. You must hear yourself. Yeah. Ikutlwe pele, feel. Yeah. And hear yourself before you can feel and hear other people. Yeah. Hobaneng o bohlokwa, ke wena motho wa pele a bohlokwa pele re ka ho mang kapa mang. I understand. E sokodisa batho ba bangata hobane society se re holelang ka hare ho sona. Re hodiswa ho thwe ske ra ipona, re ske ra ikutlwa. Ke tlo bokela story. It's a sad funny story. Se etsahetseng ka Sunday. So we're driving towards airport. Mushashuwan International Airport. We're just taking a drive. Yeah. And then on our way back, there's a small boy, you know, a very young boy. I think he was 8, 9, 10, around that. And o eme pela tsela, o tlo emisa dikoloi. So ke a ema, ke re mona o ya kae? O re ke a Mazinod. Ke re ha re ye re ya teng le road. Confidently wa kena ka re o koloi. Ha qeta o dula fatshe, jwale ka tloka ke mmotsa o mang, wa njwetsa ke mang, o kena sekolo kae, how old are you, ra tloka. Then I asked him, oh, ha o so utlwele ka mme le ntate ba ntse ba utswa bana mo ba tsamaya ka koloi e kgolo. Jwale o kala a sheba hore koloi e jwang ka kala e ke re kgubele. Wa tjola. Wa bona ke wena sila fallwang hore wena ke ra o so utlwele ka bona. Ore nkile ka utlwela ka bona ke re jwale hobaneng ha o kena ka ra koloi ya bona ore ke yona ke re ya ntate hore ke ne ke kopa o theo. So in my mind I'm thinking he's been so polite, you know, okay ka mona, and so hotla ke hona ho fihla ke hona e mo fihlelang to what did I get myself into? You understand? So ila ngutlisa bohloko even how polite he was. Hanare Ke kopa ho theo. You know, and ke la ka bona hore ntho eo ngwanena obviously ha rutwa hae hore o hlokomele batho ska palama dikoloi fe hobane ha ke mmotsa o itse ho nna ke ne ke emetse dikoloi tsa bae. Jwale ke batla ho mmotsa haeba o emetse koloi tsa bae o kene jwang ka hara koloi ya ka? Wa e bona ntho. So ke ntho e jwalo, we always know what to do. Empa hona le ntho e tlo tla e fihla you pusetse leng ya hao ene ha o kena ka hare ho yona ke hona o yelelang hore hanga o thoska gafa ke none e fita e show. Excellent. Wa e bona? Jwale ntho tseo tse jwalo ke a kgola ke if there's any lesson this young boy learned ke ho bane ona sa re tshepe at all. And the funny thing ke hore ne re ha exactly malotho wa teng la se re fitla mo tsimatiela ha sa batla lo bua le ke show we will listen as he was convinced. You know, we was very chilled about it, and then kore ha sa tshepa we mo bona ba leng o bona ha sa tshepa la se re fitla mo re motho o lang teng re fitla re motho o lang tlung ena ha bo ke mo ha skore la sa le hae wa ukore ha ke sa tshepa ba tseba. So I want to hona le a little lesson island ne. I mean hona jole tsena re phela nakong tse thata mo eleng hore bana ba utsuwa o etsa ntho tse bofoko ka bana, but to find somebody so brave ba kena ka koloing ya sa etsebeng ila ba very worried hore how come ha re so di bana ba rona hore
ho etsahalang lefatsheng ka ntle ka moo jwang. You get such things. So now ha re bua ka batho ba baholo, there's a lot of them that haven't done, those who don't wake up in the morning and do introspection hore ke a kae hona jwale. Okay, ke a tswa, ke a mosebetsing, ha ke tswa mosebetsing ke a kae, ke hore bophelo ba hao kaofela o itjwetse hore this is my course, I am running this race and ke tlo kenya di-oogklap. Ho na le ntho e ba bitsang di-oogklap, ha ke tsebe di bitswang ka Sesotho. O kentse nthwane tjwetso, o itjwetse fela hore mo ke yang ke mang. Le ha nka ba ka ya, motho e mongwe o na re ho nna, a purpose in life is what will always drive you to where you need to go, even if you deviate. Kore la o ka tswa tseleng, ha fela o na le purpose, ke eng ka Sesotho? Ke sepheo. Sepheo, sepheo le morero. Tla bitsa kere sepheo le morero. sepheo le morero. Ya o na le sepheo le morero sa hore na o batla ho phela jwang, go bobebe hobane o kgona hore le ha o ka wa tswa, hobane ha re re ha o na le sepheo le morero ha hona dintho tse ko ntsha tseleng. Di tla o ntsha tseleng, empa ha fela sepheo le morero se le teng, o tlo hopola hore ha e lang di ntse ke ya kwana. Mona ne ke tlile fela ke tlo nwa metsi kapo ke tlo phomola tlasa moriti wa sefate, ke a tsamaya leeto la ka ke ntse le nkisa kwana mo ke batlang ho ya teng. Ke bohlokwa haholo. So you consider yourself to be a sound therapist, and how identify more into being a musician, and le hore ha ntse re bua ka yona purpose kapa sepheo le morero ne, do you feel like that is your purpose? Hobane leetong lena ha o ntso o tsamaya, ho na le dintho tso ntso di nka, kapo e re ko etse ntho ke ena. Mme wa ka o na re every time ha batho ba tlile ba tjhakile, o ba jwetsa story se hore ke hlahile ke fupere jwalo ka bana bohle ba hlahileng ba fupere. Jwale o fupere dimpho tsa hao kapo dineo tsa hao. Ha matsatsinyana a feta o le ngwana o ntso bapala moo, o qetella o bula matsoho. Jwale ho na le that philosophy ya hore ha o bula dimpho tsena di a tswa. Jwale your purpose bophelong ke ho di fumana. O bone le di-game ha ntso bapala, na le click 300 or click 300 points, this and that. Ho na le di-gifts-nyana tse ntso fihla o di nka moo. Ho jwalo le bophelong. Ho na le nthwane, ke kgutlela mane mo seeta se fihlang se fita hantle. Ho na le mane mo e leng hore ho na le ntho tse ntso di leka, wa tshwara o utlwa ena se ya ka ena wa e tshwara o utlwa ha se. Ho na le re ha o fihla o e tshwara o utlwa e dula ha monate hore ena ke yona. So it is my purpose. Itse ha ke ntse ke bata hore na ha e lang teng ntho ena ke nka kae. Ka fumana hore ntatemoholo wa ka Botswana, which is my mom's dad, ho thwe le ha na hatha patsi fela setepe sena ona ka sebidi ke sa bina, a sotlefatsetse, ho thwe ne le motho ona a etsang ntho tseno tse jwalo. Ntho enngwe le enngwe a e etsa, o na fumana mmino o sa nkile dithupa ka o sa bina mono, wa utlwisisa. So ile ha ba mpona ba re motho ena ke ntho, ke monnamoholo makgolokgolo, ntho ena e etsang ena na o etsa ntho ena e etsuwa ke monnamoholo makgolokgolo. Then ho nna it means a lot, because now ke a thella. Ka hona ke bonang hore ha ka ntse ke thella tje, ntho ena e ke e etsang ha se ntho e ke reng ke nka fela hobane ho na le moo ke e boneng teng. Ke ntse ke thella within the lineage, ke ntse ke thella within badimo ba ka, baholo ba ka ba tlileng pele ho nna. Ke dintho tsa bona tsena. Ke ne ke bua le wena founung the other day, ke re bohlokwa ba ho itshikiwa ke hore ha o no iphumana o kgahlwa ke nona e feta e hlotse. Wa tseba re sentse nako jwang bophelong, hobane ke bone o etsa podcast le nna se ke batla ho e etsa. Right. And mohlomong I can make it even better. But I'm wasting my time hobane ha e align le purpose ya ka. Wa utlwisisa? Right. Jwale yona ntho e baka batho ba e hlokomela haholo, hobane ho na le a carrot that has been dangled in front of us, e leng tjhelete. So ha ke bona o etsa tjhelete ka podcast, le nna nka e etsa. You know, nka e etsa le nna hobane ho na le tjhelete mono. Mosotho wa ba re ha e bone le ra ba e bona mahe. O shebile fela bae wena, ha o re wa kena kupe, hobane o tsamaile hodima ntho o sa e utlwisising.
Ha nne ke fihla hae mona ho na le mme e mong a kile a re ke etsa interview le one of the radios. Ha founa ba re ngwanaka nthwena o e etsang ha re e tsebe, re qala ho e bona, re qala ho e utlwa. E mohlolo a re empa jwale o tlo bona ho na le batho o etsisa ba bangata. And nthweno e lang fihla ha nna I'm like, oh Kunzu, Kana is dead. You understand? Ka ditsela tsohle, hohle, I wish nka ba le batho ba dula mona kaofela ka bua le bona hore ipape hobane o tlo itshenyetsa nako. O tlo itshenyetsa nako ke mokgwa ona e tla re le ngwana hao ha hlaha e ba a storyteller hore nthwena e senya nako. Tsamaya o lo ba accountant hobane bona mokgotsi wa hao ke lawyer-a kapo ke mang, tsamaya o lo etsang ntho e ka reng e badile e ba pela hae. O sa utlwisisi o bona ngwana enwa a hlaha ka ntho makatsang. Ho na le that movie, if I remember well, I think it's Coco. Where wa batho ba rokang dieta and the boy yena ha batle dieta o batla ho bapala guitar, yeah. You get what I mean? And then you realize hore these things di teng. Ho na le that ke tla bitsa generational blessing. And if you are chasing my generational blessing because it looks cheesy, it looks like I'm making money out of it, you're wasting your time. There's a puzzle you don't understand. There's a story you don't understand behind what I'm doing. Yes, everything is out here. You can learn it. You can understand it. You can find it, like, because the world is a catalog. Yeah. Anybody can choose whatever they want to choose. Understand? And actually, perfect. Empa tla o sotla. Hobane ha se yona. Seeta ha se size ya hao, se tla o tsamaisa bohloko. Either se tlo tswa ha o tsamaya hobane se le seholo, kapo se tlo o tjhesa hobane se le senyane. So what I mean by that is that ho na le batho be leng hore ba i-compressa. Motho o na le gift e kana, ntho e kgolo e kana, empa o utlwa ho le safe ho tlala hobane a bone wena o le moo. Wa utlwisisa? Yena o tshaba ho ya mane. Kelello ha e ntse e mo fa hore wa tseba nka ya moo. Ho na le e mong o bona o le mane, o sa batla ho ya mane, kanti o ntso ka nna ba moo. O ntso ka nna ba mona wa server setjhaba. I remember some time back ha ntse ke tla ke kena kereke, ke tla ka kena kereke le nna ntate, ne ke apara suit wa aluminium ke ya kereke. Ke rwala Kick and Bobos. Jwale moruti ha rera a re motho e mong le mong o na le bohlokwa bophelong. Le ha o ka batho o modisa, bodisana bona ba hao o boetse ka makgethe a makatsang, hobane ha o no ho sena modisana, dikgomo ne di tla hlokomelwa ke mang? Time to think of it. Right. Ka ofising ha o sena motho a fielang, ke mang a tla fiela? Understand? Ho na le dibakeng tse reng ha o ya o fumane motho a fiela kapa a koropa, a na le smile, kore a o fodisa. Ha o kena fela o bona hore yo kore o utlwe ka le wena o ka tla wa tlo apply-ela ho fiela kapo ho understand? Jwale nna motho a kile a tsamaya mafatshe hangata, o tlo makala ha o fihla mafatsheng a mang, o fumana mesebetsi e re etellang moo e etsuwa ke batho. Batho ba e rata mesebetsi eno hobane mosebetsi ke mosebetsi. Ntho ke o hlalosetsang ke re ha o sa etse mosebetsi ono o tla etsuwa ke mang? That's how important everyone is. So if o sa kgone ho sheba importance ya hao, haebe wa clean, ho thwe cleanliness is close to godliness. O kena motho a bohlokwa ka? Empa ha o no wena, ha o no e bona ha o ka wa e sheba ka tsela ya ho inyefola le lefatshe le ho nyefola. Ke tswa monne ke nyefolwa teng. Wa utlwisisa? Ke tswa monne le hore ha ntse ke etsa le my family. Oh, if I have to go there, man, jeez. Because I was once in a corporate making money, earning a decent salary. Things were easy for me. That the family is happy. Our son is making it. We finding things easy with him. Now, the calling is calling me. It wants me more important. Hey, where's a land you more? Of which is something I was gonna get into, yeah. Because what you do, okay, I pretty much share the same sentiments. What you do is rare. And come and think of it, like your family would
pretty much want you to be kaufisi, like what they picture you to be. I want what they picture to somehow be o be presentable le setjhabeng, wa bona. O hloka hore o sebetse mesebetsi e itseng, but choosing your own path somehow, gore like I need to know, was that easy kapa how was that? Akere I've been playing it safe. Remember ke tswa kae le taba ena. So I've been playing it safe. Hobane this gift hantle ke nka mostly from my mother's side. My mom ke historian. My mom ke seroki. My mom is very creative. Understand? Jwale o tla ka ntho tsenana akere le ena o di nka ho ntate wa hae ha se butlwisisa. Jwale wa e tseba ebile resonate le yena. Empa e mo kgotsofatsa ha fela ke ntse ke na le se seng se e support-ang. Ke etsa as a part-time thing. Understand? O na rata thaba ha mpona di-newspaper, ke tla di-newspaper, ke tla di-television-eng, a nkutlwa di-radio-ong, ho ke mo re tsamayang, ngwanaka, tla di-radio-ong. Wa e rata ha e le jwalo, a tseba hore at least mokotla o se wa utlwisisa. Jwale ha nne ke nyahlatsa mokotla, ke raj. Jwale ke batla ho kena tabeng enana ka mmele pelo le moya hoba jwale ya nsotla. Ke mosebetsing, ke penya laptop, ho na le my journal. Hobane jwale ditaba di a fa, ke tlameha nne ke ngole, ke tlameha nne ke plan-e. I'm not performing well at work. At some point, I remember now one of my mentors, because now Hanse gets then I realized there are people that are within the same space. The late Pops Mohammed, may his soul rest in peace. He just recently passed on a couple of days ago, you know. Then Mutwe Mong Wampumana Brapita Makurube. Then he introduces me to Pops, and Kanako Pops is traveling overseas. And I'm thinking, okay, don't say you can travel overseas. No, if we're the right person here. Now I remember this one time Abata Kopanalin. Yanaka Obane, he's doing this full time. Oro na har Kopanela Buvid. Can I go to Gassive? Yeah, right. What do? I call at work. I call in sick or I'm not feeling well. Yeah, right. Now I have to lie. Yeah. Kaya mono. Haki fisha. Ke hopola ke ako no to na dula no back then. Haki fisha. Ki fisha hai hotre. He just left. And I'm thinking, I'm feeling so bad. I'm like, kirikitile ho motho hayo. O tsamaile. Ki mosebetsi ha ga ya mosebetsi. Then I call my boss. I'm like, hey, you know what? I think I'm feeling a little better now. I know you can come in. Then I go. Jarile instrument ke na go no ke fitlela mosebetsi ba hantse ke re ke go ya hae. And ke apere very inappropriately. So I've always been this character e leng hore ke etsa ntho tse makatsang le mosebetsi. Hence now my ex-colleagues ha ba mpona ba re, wena e sa le ntse re bona hore o tlo qetella o le the start you are, because ile ko no etsa kore ne ke ipumana hore khona e tlo ka re jwale ke le hage jwale. Yeah, right. I'm trying to, secure the bag, but ntwena ke na ya mpatla ene vele hona le mo impatlang teng e nkopantsha le batho be leng hore they are very casual, ba na le so much freedom, but be le hore they are out there, and ha ba mpatla they don't care hore na ke mosebetsing ka potika. You get, so my eyes were open to that space out. Oh, there's a space where literally you can be yourself. But nah, what does it do? I need to put the bag down and create the bag this side. Yeah. Hey, Munna is not easy. Yeah, right. Yeah, that journey is not easy. Right. Understand? Because now you're bushanya wa bupu gan kenor. You know what sad. Yeah. Ka fela mosebetsi o motle ha ka le ka. Yeah, right. Bona jwale a kwetsa ntho tse tsa hae. It's a security basically. You get what I mean? With security, then you secure something more valuable, which is more now your soul. Yeah. You are securing your soul. You now realizing hore, hey, kuno sna le thabo ma. Understand? Jwale le lapa le o thabele ntate. Ba ke ba o thabela hobane nthwane e ratwang ke mang le mang. Yeah. Bophelo ba le oliane e etsang hore lebidi ne le 10. Man, o so e rotetsa hanyane. I sa taka That is even not. Yeah. That's, so tsebe lebidi ha le 10. O solla tsebe jwale ene ba bakela lerata. Jwalo ba goile kore ha ba sa bona boleng ba hao o le motho. So it's not easy. And that's what I'm really trying to teach people, hore. Let's not have conditional love. Can we love each other unconditionally? And understanding
each other hore na ho etsahala. And then ntwena jwale o tsebe e bohloko hobane e etsahala fela ho rona batho ba batsho. I always throw that race cut in it because ke nnete ho jwalo. O tlo fumana hore ka mane ke la ka ba le hlono hore ke la ka phela le batho ba nako e telele. And ka fumana hore batho bana ba support-ana, ba support-ana. Ha ngwana ntse a ka hola ba bona talente ya hae, ba e beseletsa. Ba e beseletsa hore e kgona hore e hole, e butswe hantle. Jwale rona ka mo o tla bo kgethela hobaneng it's trauma also. Remember hona nthwane ne di tswa Bantu Education. Mo e leng hore batho ba batsho ba ne ba rutwa ka tsela e nngwe e itseng. Mo e leng hore e mong le mong o tshwanetse a tsamaye moo. A reng o tswa tseleng fela ke bothata. So it's a psychological problem. E leng hore re le batho tshwanetse re e bone hore hey, wa tseba ntho e re e etsang. The fact that tseleng e ke tsamayang ho yona e boima bona ba haesale within my family. E boima haholo, I don't want to lie. You get? So how do I now advocate for it to everybody and say, hey, support your kids, support your family members in the journey that they are in, because that journey, it's actually their calling. The very calling ya no to ke kapa the gift o itseng ke hlahile ke se. E leng we can trace it back to my grandfather. Jolo ho to ke itseng. I've tried. I've tried to be normal. That's what you call normal. Or for quite some time, and after some time I realized, oh, nah, this is not It's not working. Yeah. It's not working. You understand? So in music, I still work with musicians. Even now, we're going to the studio. We're still recording a song with another big musicians. And in Zekiya spaces, and haki as a musician, I still go as a sound healer or sound therapist because I am within that space and I play with frequencies. Ke bapala ka makhubu, ke bapala ka di energy, tsa di sound. And when you go down now, would you understand that the cymatics, who understand that the frequency, who understand that the vibration, who understand that all those things, o tlo utlwisisa hore ho na le ntho tse ding. Ho na le motho a katang a tlo analysetsa hore na what is media. A tlo hlalosetsa hore na what is FM. We talk about the frequency modulator. Well, now you're very good at mohlomong ho bua. That's what you do. Same in music. There are people who are good at singing, but they might not know what they're singing. They don't understand the frequencies that they're playing with. They don't understand quite a lot when it comes to, they can read music, they can do everything, but there's a depth that they haven't tapped into. And I happen to tap into there and understand sound just from your vocal cords, how bua tjena hore na ho etsahalang within the space ena se re dutseng ka boso. Hore ebe motho ko responda in a certain way. Actually, there's this action within the words. Ha ke re wena ema, e re ema ho motho a sa utlwing, ha tlo ema because ha o utlwa. Yes, ha ebe ke re wena ema, ebe you do that action, it means something happened. Ho na le makhubu a la nkuwa, puo e ke e buileng, it has a code, and that code, when are you going to action it? Even the person, let's now talk about language barrier. There's somebody who doesn't understand na ema ke e. But ha ke re ema, and then you stand up, that person will say, oh, now ema means stand up because you did the action. You get? So the same in music. If you hit a certain note, that note, what does it translate to in terms of movement? In terms of creation, what is that creating? You get? I don't want to go into the science of it in terms of the frequencies, in terms of the EMFs, electromagnetic field as to, but there's a process, literally, a process of, let me go back to EMA. That process, when I say EMA is EMA. Those words, hacker EMA. Somebody ikabar how EMA about we say EMA. It sounds like you are doing exactly what I said. They could even see the sound without hearing it. They could see it, how it sounds like Emma. That's what you did. You get? And Oyemi, what happened in your ears? Horebe utoketella uim. Those electromagnetic fields, dinka
the waves into your ear, then work out the anvil and the hammer and the drum, or what happens there, what hits what, so that it can translate whatever is coming into your ear, and then it takes it into your brain, and then your brain translates it into, okay, there's an action that I need to take, and then it sends that into your body, and your body takes the action. You get? So it's a process that is explainable. You get? With everything. With everything. So if I'm going to curse you, if I curse you, whatever that I said, it's energy. And with energy, you cannot kill, but you can only transform. So if I say something that curses you, if you don't know, it might work against you. If you don't know how to buffer it or how to block it. Because I said it to you, it keeps haunting you. Hell, this man said this to me. It now becomes your own creation because you believe in it, and now it's I transferred it into your brain. You keep thinking about it the whole day. I just said it and moved on. You get? That's why there's tactics and techniques on how to program. Yeah, man, why am I talking about these things? I bet you're talking about them. Yeah, because now there's techniques on how to deal with people. I use that. If I want somebody to do something, I'm not going to send a voice note. I'm going to type it. When they read it, it's their voice saying it in their head. Then they'll definitely do it. Because it's their voice that told them that. And people believe their voice than somebody's voice. If I send a voice note and they hear my voice, it might irritate them. Oh, you get? That's why, let's say ke kadima tjhelete. You know, I'm fit to happen kadime 200. Hanga ka e bua. Lentile no bitso o tena le. Gore da bana o sempe no sampatla 200. Had how wena o e bala, it's gonna be so relevant because you said it in your mind. That's why even when you decline it, you're going to come up with excuses. Man, whatever. You try to be polite because you talking to yourself. It feels like you are declining yourself because you said that yourself. It makes sense, but now that I'm thinking about it, for the most part, when I want to talk something very serious, I most of the time prefer a call hore. Kilogram interaction okay, nkadime tjhelete. Response ya hao somehow ha ke utlwa okay, o reply ka tsela Yes. you feel then yeah, I'm feeling the energy. I'm trying, but like on the text, I'm like, it's night. So this somehow disconnected. Disconnection in over. When I lay chance out guy type or with a well okay. But anyway, look is a heart. Yeah. Yes, that hangata. I don't do that when I want to sound genuine. I don't type. I send the voice note so that you can feel my energy. Yeah. But like when I feel like after this is just, it's not important to me. I can just type it. So the people, they don't know, they swapped around. They swap things around. So come to please text. I don't like long voice notes. Yeah, right. Rather text. Yeah. You understand? Obane. That's why they call it words, they call them spelling. Because where we cast a spell. When I write something and you read it, it's on you. Now I just wrote. When you read it, it will always, it will do like a how anytime. Now knows naturally. I promise you, the fact that you read to somebody now bakachele, it's a little how that whole day. Now it's about any decline nemutuina. Somehow it's here because you have read it. It's now registered in your mind. But how much one I want to go man? Why answer it? You get what I mean? So all those things are very important, and for us to understand them, we need to go deeper into the sound. Modumo bohlokwa. Hobane modumo ke yona ntho ya pele e re utlwang mothong ha hlaha. Ngwana wa lla the first thing a etsa. Motho la re utlwana o ntsa phela re dia letso pele o utlwana hona le modumo, the heartbeat. For the batho ba etsang music o tlo beat ena ya ntjha. I get the beat is very important. Okay, so understanding now the dynamics
around lentswe ha o le bua. Wa bona hore jwale ha re le batho re ka ha utlwisisa bohlokwa ba lentswe, re tlo ha re bua ka mantswe a rona. Ha o tlo bua fela, o lasa lentswe fela o heletsa. And ntho e ke buang as much as ke e tseba, tlwaelo e se fetohile molao kapa o fetohile mokgwa. Tlwaelo ke yona ntho e re dubang jwale, which is now repetition. Now when I do drum circle, I teach people repetition. We play something over and over and over and over. Like about how to bapala the drum. When you're the confidence is on another level. The flow, the rhythm, because you've been doing it over and over and over and over. Now you feel like, I'm the champ now, I can play the drum. It's the same thing that happens with us. So if Obakaho program or deprogram, or something with a repetition, something over and over and over and over and over. How about kindness? Learn how to be kind. And ika impa pursue it. Hona le mosango to go hai. Nanto na ke khone na. Impa tsua hape o sa no seng hore ke tlo e etsa hobane ke ntho ke e batlang. O utlwisisa? Jwale ha re ka ra ithuta ntho eno fela ya hore o utlwisisa hore ho tseba hona le mo mo fellang teng. Ke a tseba. So what am I going to do with it? Ke tlo practice. How we practice, does it mean you practice pela hosane? What about hosane ho? What about next month? What about, understand? But it takes about, is it 22 days for a habit to form? So it means if you can practice it for over a month or so, then chances are you catch your application because now it becomes your second nature. Very interesting. Now, I want us to talk about how you even know how a sound can heal. Hey! Wow! Have. Now, ke buile mane monne ke bapala ka mazwe, kgabudu-budu, and all these things. Kgabudu una le ntho. Nna ne ke etsa ka ho na le di-battery tsane tsa kgale, leshala. Yeah. Leshala le ne le na le box-nyana ka ntho e entsweng ka mosnite-nyana ka hare. Jwale e na le masoba a mabidinyana hare moo. Jwale ke tla nka kgwele ke e kenye ka mono ke fase ka mateta ke re. You go. You know, when you do that, there's this energy that it releases. Understand? There's this confidence that it gives you. So no, tsebe ka re ke ipona ka bro go botabileng ka morao ke tsapa ka maoto fatshe. Ke tabeng tse ke bapala ka yona tsherena kaofela ntse ke tsamaya straight mona. Ntona hona le ntho e mphang yona, understand? Jwale ke qala ka nna pele. E qala ka wena. Ho tloha mono ka be ke ya katareng. Ho na le katareng ne re etsa ka oil can. Oil can ena ne re water jwale e ba ntho e tjena jwale o tla bo e beile ka re violin, o e beile mona o kentse direkere e tharo. Direkere tsena re di fasitse ka boseka. Jwale wa di kenya mono ha o qeta o ntso di hula. Ha o tjhuna o ntso hula tjena jwale rotla ka thumo. Ntso bapala ka ntho ka. So I created so many instruments to heal myself first. Remember, ho no etsahalang. Ke ne ke le in a very stressful environment. Mme ka bohale. I mean, she's known in the village hore hey, understand, ke batlile ke bua le village empa bona e wota ntja hore e etse jwalo. Yes, una bona sharp. Lona jwale ha sa utlwila ntse ke re o na lo ntshepisa rela ke tla o kakalatsa. So I went through that trauma so much that I needed to find ways to heal myself. Wow, now I can say that. Back then ne ke sa tsebe. Ne ke bona fela ile interest ya hore ke batla ho bapala ntho katarelo. Tabe re bapala. Right. I can't sing the song, it's quite a very dodgy song. Ipa ne re bapala ba etse mamatala sentse ba bina along. Yeah, right. So ke bapetse katara eno and then ho tloha ho yona ka etsa morupa wane wa tube wa mapanaki. Jwale ho na le Thabang, I still remember him. I bapala ntho katara jwale ke from katara eo be re ya ho yane ya masika ntse re etsa ka kene re etsa le planka jwale e se le more advanced katara. O so kgona ho bapala di-chords le di-notes nya ne re sa di tsebe empa ne re etsa sense. So na le pina o ka e ntshang mono. This is, and then from there ho na le ena ya lehlaka ena
lehlaka lena la metsi ha o le bula ho na le membrane nyana ka mono, ha o letsa du e na le sound e tswang ka mono. So ntho tsena ke di entse kgale ke sale ke bapala ka di-sound ho tloha ke le monyane, and ho na le ntho ne di etsa ka hare ho nna. Ha nne nka tshwara lona lehlaka leno be ke busy, ho na le nngwe hape ne re etsa ka botlolo ya oil. Botlolo ena oil ne re cut-a ebe re tla kenya plastic molalengyaneng mona teng o bone ho na le nthonyana yane e salang ha o tlosa squareline. Yeah, right. Re kenya nthweno mono, re pikerella mono. Jwale ha o bina mono e kgona ho etsa sound eno e jwalo. You get? And I tell you, all these things ke di entse. Now when I look back, because now I know when I'm a little stressed, to de-stress ha nka bapala drum, I get the very same feeling that I used to get ha ntse ke tla tje. Ha ke nna ntse ka for ke na le mathata nna ka teno ka ipapalla ke le ngwana o le monaka, bona le something e etsahalang ka hare ho bona. So I started first by healing myself. Now as I ntse ke ya di hola, tse ke fumana hore dintho tsena ho thwe di a sebetsa, ho thwe di a heal. But then now there's that struggle because I forgot how I started, forgot how they made me feel. Now I'm more focusing on realizing I can actually make a career out of this. Oh well, maybe I can even make money. I know I forget. I start talking about it from the theoretical point of view. About half the time I kids I get it in. Ki get it about. Understand? There was a time when my mother came up a berimbau. I came up a berimbau. And the only the only thing I heard was a screamer. Obapala, what is that? So they come tirana onkomaya weki tule wadi kitadawa. And she said, you know what? This thing wants to waka. In koyidite hamonate and a pupule madaka pala, or manana kumbasa konutama. I told the Maditana, I can now walk. What is this thing? Get so those I started now getting testimonies from people. Understand? I started getting testimonies from people who, oh, okay, this thing's actually word. At that time, Kiaribala, where I come from, or Mumeta Langan, understand? And now reading about the theories and hearing what people say about it and all, now I start going on YouTube and then I get a lot of sound healers and they talking about it. Now it more kita visa. It's a business. Hey, tuna man, they say it I said, we approach her from that point of view. But there's times where when I get into the trends, when I papala, because it taps into your memory. Yeah. Understand? Now, there's nothing as beautiful as that. Because half the time, I would be hearing people's testimonies and forgetting about how I started healing a kawa. You get, he spoke about number one when he started here. You understand? So I started with number one. Quite interesting. And I think, yeah, for the most part, honestly, how do you okay, I want heal. You're not thinking about healing, but it's more like without knowing, but you feel this thing, but you cannot explain it because you're not trying to make money out of it and anything like that, but you are leaning more into it. But you know how you apply drama, how you apply instrument, I somehow feel better myself. And I think now only create the hang somehow between your childhood, the time when you're growing up, and now you're going to remember the very same thing. I somehow reflect this thing artist, because I'm like, when did I start being an artist? A long time ago. But niggas I'm an artist, I'm cool, I'm like I'm just leaning into myself or now what makes me happy. I'm happy when I draw. Ke ka dula ko ngwa etsa hore ke drawela ka bukeng ya school, but then the next day I did the same thing. Ke draw etsa wana consistently, and I'm thinking hore ha ke nana ka disconnect there was a point in time hore I draw as much as I could, kapa I used to. Now
because I'm growing up and then also okay, me go na rata go tshwana re ke nahana o ka tshwanela ko ba lawyer-a. Yeah, and now e seng kena ka so ntho eno hore ke ba lawyer-a se ke tlameha ho study-sa di-account tsa hao, even though ke utlwa hore hey, this is not my thing, but hey, my mom said it, so I trust it. And there's quite interesting thing ka hore ke motswadi wa hao ne, and I think there's a power in the words, more, not even more than, they can be 100 people, 1,000 people outside. Bare, you have to be this, you have to be this. But I think how it's quite even powerful and believable. It's so strong. And I'm like, only if you are talking about parents over now, how can even they support their kids and anything like that? So Gerek, if parents knew the energy, I think they do, but not as deep as they should. If they knew the energy by transfer land to kids, hore na ba believe hore tla palama bicycle tla ga coats, you know. So now if uno palama bicycle go etsa di-stunt and the performance because that's what you love doing, then or you start to have fear by instill in you and you grow up with that. But there's a point in time and connect to yourself and like, nah. And I feel like I'm more comfortable more than Valo, but yeah. You spoke about fear. Funny enough, I have an instrument that I use now to dissolve fear. Interesting. Yeah, Interesting. because fear is our worst enemy, and it doesn't matter or the fact that you have that fear. We can talk about many keys that could instill fear in people. Ke a kgona ho bua now about the paralysis, say don't do this. That itself, it comes as a command. And speaking of our commands now, we were told about commandments. Don't. Hauna mashango to do. So our mind expected like isi inahana negativity. The word don't. Whatever what our subconscious doesn't understand don't. How can a lot of don't you already do? Because it knows your capability. That's why there will always be a clash between don't and do. You heard, we're told not to do it. But your subconscious is like, no, you are capable. Do it. You get. That's why how can I would you? What's going on? Yeah, what killed so those were yeah. There's something there. You understand? Yeah. So that's the now. What comes in between is what we call fear. Because that sekewa ikalaikisaletua may have a creation, because that's what we are talking about now. Haratubwaka creation was not created with the process of fear. Look at it. Do you think if the creator was fearful, he could have created the Tabateka? Mediamaka. Everything, when I use the word he, because that's what is, to make it easy for what or by which she said, Getiba creators creator, Getiba Nike he or she or shim or whatnot. But I just believe already there's a force behind these things that we see. There's no fear in all these things. There's no fear at all. Now, what brings fear is the word don't. Or usike wa etsa tjena o etse tjena. The minute ho ba le melao ya hore o ska ba ke mo khona o la khumana hore the colonizers majaka le hana fihla Africa ba tlile ka strategy sa ho instill fear. So we're not going to blame our parents, because bona le batho ba tlile ba itlisa ba e kenya batswading ba rona hore ba e fetisetse ho rona. So now we are that generation that's fighting it now. Part of my work, when I take this instrument and o tla bona batho ba mamela kore hona le
It's a thunder drum. Ke modumo wa maru. Hangata ha maru a duma, ha se hangata o ka bona motho a ka ema a sheba bila ba mamela le rona ho etsahalang. Because there's also chaos that's happening there. Like you wouldn't want to look. Because there's that e ka re hona le fear e tlisang ka hare ho wena. But that's where the power is. This is where the power is. When you face your fear. When you listen to that thunder, Ubothula we sheba and look at the beauty, especially you guys, the artists, but baka toyang, baka creator, baka etsa. There's so much beauty in that. But we were told, hey, Tama like, but hey, maru, understand? Yeah. Hona le batho ba tshabang ho ya out in nature. Hona le batho ba tshabang metsi. Let's talk about water. Hona le batho ba tshabang ho kena ka. But o tlo makala hore how come hona le merabe e meng ya batho e kgonang hore ye bo metsing, ye bo dithabeng, ye kae. All these things tse ne ba re jwetsa hore di a tshosa. Ha ebe ne maru a tshosa, a ka ba le siko Africa mo. Why re a tshaba rona? Empa le teng e dintho re phelang le yona. Why re sa e tlwaele? Why dintho tse etsa rona why re sa tlwaele metsi? Why re sa tlwaele dithaba? Re shwe dithaba. Why are we now confined in one space? E tlang down here and le kene ka di-officing, le bue sekgowa. Le tsebe sekgowa le etseng. Why can't we explore? Why re sa kgone ho etsa ntho tse kaofela hobane ho na le fear e tla ra e utlwa? This is a beautiful sound. Why does it sound so scary? Why were we told that is the scary sound? Why haella water ke letswalo le dintho? Because somehow ho na le ditori tse re di tseba ka sound ya. Re entse hore re tshabe lefatshe, re tshabe creation, re tshabe foleho. Ho na le motho o matla o jwetsa hore they have fear of heights. Hai mme thabeng a sheba fatshe mane wa tshoha. Because ha di tlwaela ntho tsena ha se ntho tse di tlwaetseng. Hona batho ba ileng ho they go as far as going bungee jumping to exercise taba ya letswalo. I use this to exercise letswalo go tlwaela hore letswalo le tshwantse le wota, ha o utlwa le wotle until you realize hore ha hona kotsi mo. Ha hona kotsi. You can't fear what you don't know, which is now where I talk about the fear of the unknown. A lot of people suffer from the fear of unknown. A lot of people suffer from the fear of failing because you once tried and you didn't succeed. Yeah. Lest you fail again. There are people who suffer from a fear of missing out. Because you started a podcast, I don't want to miss out. I also want to start it. Remember where we started from. Batho ba starta ba lelekisa di-gift tsa ba bang because ba bone e mong a etsa, so le nna nka etsa. It's fear of missing out. You understand? And now there's a fear of success. You want to be successful, but amen. What does it take? That's why I get so proud when I see, people like you having your own space where you create your own creation. That's a bold move, man. That's a bold move. And to me, that says somebody has stepped into their full potential. With whatever challenges that comes with it, it means you have stepped into your full potential. You understand? You can wake up in the morning and say, I'm going to set up my studio and do my thing. Whether I'm getting the money or not. Because the minute you chase the money, you're going to go astray. You're not going to follow your purpose. Right. You get? So all these fears that I mentioned, there's fear of success where people are afraid to succeed. They wish they could, but they know what it takes to go through the journey, and they're not. That's why people will cut corners. But everything has consequences. For every action, there's equal reaction, right? You get? Yeah. So hanka ba ka etsa ntho hobane ke bone o e etsa ene be ke nahana hore e tla nsebeletsa. It's just a matter of time. I find it very interesting how you use the instrument and how there's a certain thoughts tse leng hore di tsamaya le yona hore ha ko utlwa letolonyana ke tlameha hore ke tshohe. And quite interesting, we heala ka yona, o heala fear ka yona ntho eno e o kenyetsang letswalo. Yes. And
thinking about it, when basically some of the most authentic and strong stories I create visually through my paintings, couple my drawings, there's a certain fear I had to go through, because creating something, it means that I have to face some of the monsters deep down, and some of the stories I haven't even told, some of the stories I'm even ashamed to share with the world. I'm afraid some people might know, oh, this person has been going through this, and or experiencing it in and I want to hide it. But at the same time, I know if I hide it, just because I saw your cool painting, I'm going to try to gravitate towards that. Because I'm like, I don't think mine is okay. Because when I the insecurities, if you can know my story, if you can know where I come from, you might not like me. So Yes. let me tuck it away. But crazy enough, I realize when I create, sometimes I feel fear creating. But there's a point in time where I used to run away. I have an insecure create. There we go. Okay, I'm tipping into that. Right before that, I will go fear. I will get up and then distract myself, go do something else. Because I'm running away from it. I didn't know that time, but Neganala Habite no PC. Yeah, halfway. Because I'm like, okay, I cannot go there. But one thing, there was a point in time I pushed. I was like, okay, I have to be comfortable enough to share my story. Yes. Regardless, I'm not sharing my story for other people. I'm sharing it for me in a therapeutic way to heal myself through this, through my work. And I realized, okay, wow. And then people even connect to it much more than Hanneke created something e shabalang le artist e khulinyana kapa e ke e boneng Pinterest somehow ntse ke scroll. I'm like, okay, perhaps ke inspiration again. And then It might sound a little relevant to people. yeah, right. We spoke about healing number one. If you can focus on number one, everyone else will follow. I promise you. We talk about being followed on Facebook. We talk about being followed. People are not going to follow what they don't understand. If you don't understand yourself, how do you even tell people to follow you? Where are you going? Yeah. You understand? You need to know your direction. But if you are everywhere, you don't even know where you're going yourself. How is anyone going to follow you? No. You get so? What you're saying is it's a good point. Understanding to heal self. When you do your work, do it for yourself. Understand that when you are doing that, you are healing yourself. Genuinity, my man. You understand? And a lot of people right now, everything is a trend. Everybody wants to follow something because I can do it. You know, because it's easy. You know what I find funny? When I find funny, going back to what Ola said about people who would want to copy what I do. And there's absolutely nothing wrong with learning. Remember what I said. You can learn and perfect something, but is it really who you are? We're sitting here in this room. I don't know what shoe size you're wearing right now. You don't know what shoe size I'm wearing. Probably I'm wearing a shoe size that is like, you know, it's just the case, by the way. If the case, it's just that I'm wearing loafers. So, I ordered them online, and when they came, I was like, okay, I could only get a size transfer in the but Yeah. but they are comfortable. But so you get, until I say it, nobody will see it. You get. So that's the thing. When you create, you can't do something because you saw it to somehow more. You might think you're perfecting it. Can't it is a puzzle you don't understand. And here's the thing. Lefati very graceful to a point whereby I could tell you, no chili, a size class who normal size. Oh, okay, so but how is it? Because of the material of the shoe, it's quite comfortable. Oh yeah, now you understand it. You get now.
if you were to buy a different shoe, mohlomong ya letlalo, e le size, there's some mohlomong o bona e le cute the way e leng ka teng. Yeah, So re o lo e reka le yona, but now wena o reka ya letlalo. Letlalo ha le stretch ha bobebe. Be le utlwisa bohloko. Jwale o so tsamaya ha bohloko. O bona nna ntse ke itsamaela feela. Wena o re wa tsamaya, ke tjena diamond o itse e etse tjena, but why e sa nsebeletse na? You get, o ntso tsamaya ke nnete batho ba bona o ntso tsamaya, but you're not comfortable because you don't understand it. You get, so for that matter, I even open up classes where I'm teaching people sound therapy because a lot of people want to know about it. You know, I'm seeing other people that are busy with it. I'm like, it's easy to buy a Tibetan singing bowl and play it. Yeah. It's easy. Right. But if you don't understand what you are doing, Yeah. you could kill people instead of healing people. You know what I mean? And it's not just about now saying, I think that's what really inspired me to say, no, I'm open. I want to teach people this. I want people to understand this. You understand? It's my journey. I thought it only dated from when I realized this is actually a thing that I can tap into. But I look back, I'm like, kgale ntse ke di etsa ntho tsena. And a lot of people can tell. A lot of batho ba ka di buang ditori tseno ba ne ba etsa tsona budu ka bo ditele. Re etsa yane ya farike re nka tele re kenya lekolokoti ka re bapa. We've done these things, most of us. But how many people really pursued them? Understand? Because you can only pursue what they say. What you're looking for is also looking for you. You understand? And we cannot deny that. There are people who just do things because they see it's being done. That is dangerous. You get. Now, that's when, as human beings, we come in and say, hey, I see you are interested in this. Come, I mentor you. Come, we share the journey. I could learn from you, you could learn from me, but let's at least get it right. Let's say, Kamitsu. In the surface, because we're talking about people here. We're talking about maphelo a batho. We're not talking about these days re bua ka tšhelete fela. For as long as I can nka etsa tšhelete, I can just nka etsa fela ka mokgwa ke batla. There's a journey. There's a course that one has to go through. For you to say I am qualified, you need to go through a course. That's why we even go to school. There's a journey that you need to go through. There's a story that you need to tell that validates you as the person that you're saying you are. You get, if you're saying you are a creator, let's hear how far you come from with what you say you are. And that doesn't mean you can't start today. You can start today. And 20 years from now or 10 years from now, this will be your story. You have started from somewhere, but start. Be willing to go through the journey. You cannot start there. Start here. Be humble enough to say, hey, I had mentors. I still have mentors myself. People that mentor me. My gift. You get, the problem with us as people is that once you think you know, you don't want to hear from anybody. You just fumble and go through it. Right. So I want to know, Hona, how fulfilling has that journey been of healing people through sound therapy? You know, the most fulfilling part of it is actually recorded on Facebook. It's recorded on TikTok. When I go through those comments and hear people talk, because I'm not a medical doctor, I'm not allowed to use the word healing. Are you aware? I can't say I heal because then I'll have to prove it. Ka standard sa lefatshe. Right. Kore ho so le thata hore a kere go na le di-standards tse itseng tsa gore jwale o re yo e healer we o kile a fodisa mangwe kapo healer tse fodisang tee le papa fela o se the healer because o kgona ho fodisa papa we. You bet. So the most fulfilling part of it is when I don't say it. And then I just listen and I hear people talk about it. It's the testimonies from people who about hey, you know, it's our parang like a even some of the things that I didn't know, I'm learning a lot. I'm like, oh yeah, you understand? Oh yeah, we said, oh yeah, you know, because people do come. People come and they tell me how they feel and how their life has changed. You know, sometimes you're thinking somebody's poor
ne ke sena boroko itse ha o bapala something ya ba se ke kgona ho robala e mong o kgona ho tla re you know what, since ke mamela music wa hao, there's money flowing in my life. What is that? Perspective. You found yourself. Limiting beliefs, you have dealt with your limiting beliefs. Opportunities are not coming your way because your energy has shifted. You have sometimes we have this cluster of energy because mohlomong wena o holetse in a poverty stricken family mo lapuang no o dula ntse o thwe, hey o tshela two-piece e ngata ka country brush a o bone na hloka mo ha o ja mahe o ja mabedi wa o sa jele le leng. You get o hola o ntso thwe ra hloka wena o ntso bapala tjene o ra hloka ke lentswe le a dula ka hlohong o hola o ntso ra hloka ha o tshwantse o etseng nka se etse because ke a hloka nka se etse because ke a hloka jwale you carrying that burden ya motswadi wa hao ha re tsebe na ena o eng ka kang but mantswe ano programming, you were programmed to say wa hloka. You need somebody to come and dismantle that. And one of the easiest and fastest way to do that is through sound. Sound penetrates. They say after light, the fastest thing is sound. Right. Sound doesn't waste time. I don't have to know what you're going through, man. I can just play my instrument without knowing. You want to tell me what happened to you. You get, that's how powerful sound is. You get. So, this that I do, I've seen it go beyond what I thought I knew. That's why it's so very difficult for me to even claim that I know what I'm doing. Because I can tell you, and the information I'm telling you would be so limited compared to the feedback I'm getting. Things I didn't know. Sometimes bruh, are you not just buying my... Yes, right. Like, really? Yeah. But now, there's what they call sound mind. It sounds. Because if you understand how powerful sound is, moment they use ultrasound to check the baby in a mother's womb. They use what do they call that again? Man, you know, I had to go as far as studying radiology and understanding what is all about radiology. You understand? Radiation. I had to understand what is radiation because it works with energy. What is that? How does it work? You know? And I had to understand the cymatics of... Now we're talking about science and all those things. For me to sometimes o nahana hore ntho ha o e bua ka setho ha you apply it to science, technology or anything. Setho is everything. Lethuela ha le nkile scoop le tsa tutung, that's repetition that I spoke of. There's so much that's going on there. When are you hearing just tutung? Why that particular sound? Why that particular sound? And quite interesting. Somewhere, I think it was an interview you heard. Yes. And I thought to myself, well, okay, it was so interesting how you broke it down, and I would want you to basically speak on it because, not personally, when I grew up, a couple of times mo pelaman ne ke dula thabeng yana. So it's not rural, but like it's ke mo elong go ntso go na le culture yana eno ya bo mathuela and stuff like that. Now onana low feta ne, I don't remember how frequent, but onana low feta, and I'll be terrified because also I think ke perception eno fela hore the way I'm like, hey, it's scary. Why is it scary? Because I've been told, yo, like, get these stories along like I said, so I'm thinking, there's a certain negativity has been pasted around that. So now, so now it's in Tosa, but then to be honest, the very same thing on Zoe Chore.
botho. It applies just because haya they were curriculum in your school ate ha o tswa ka lethuela ate lethuela then ke go ka hore art. You know, same thing ona tsena ha re ka bua ka hore morena motseng wa one responsibility ya morena motseng. Now ha sana matla just because, well, hona le batho ba fasitseng dithae in the office and they can speak English and then yeah, so now re bona eka ba go valid hore re mamele bona and ba be bona ba drive narrative ya rona and everything like that, and somehow it's twisted. Not to say hore motho a ditseng officing ha sharp mara we say like, okay, Montana can even have leadership skills that you can learn from. But then just because habe wa positioning eno ke mano monne ke bua kere ho na le tsa lefatshe, ho na le tsa moya, you get and o tlo fumana hore ka bobedi ba tsona ha di ka tsa sebedisana ho na le mo re tlo fihla teng ka pele, empa ha re kala re nka e nngwe re tlohela e nngwe ho kala ho ba boima hobane wa tseba re kwetse ntho tsa rona tse matla jwang re le ma-Africa, tse matla tse leng hore di ka re fihlisa hole. Ke mo gona ke reng wena ha re tlo bua ka sekupu sa mathuela motho ma ka re modimo o kadile le thuela hape, empa the power that is behind the beating of the animal skin that is wrapped around wood. Now they're using canisters, ba tla ba sebedisa le kolokoti ba repa ka lone, which then somehow ona le ntho tse ntse you di distorta mono, empa ha o sebedisitse patsi le letlalo la kgomo, ntho tseno tse pedi they were once alive. Understand, di na le energy, re bua ka energy, and o sebedisa thupa hape ho otla skupu sena. Ha o otla skupu ho na le ntho re bitsang pendulum movement, which is in and out. That in and out, the more ntho e otla re bitsa frequency. So frequency over time, which is now frequently, it is a wave. Yeah, the e tla e ba balanced. This that I'm gonna tell you, I believe it. Hore bare, the pyramids were built through sound. They are using ultrasound to detect ngwana ba mo shoot a picture, ba mmona hore ngwana o di moshimane kapa ke ngwanana, ba sebedisa ultrasound. Through sound, I'm gonna play this instrument. This instrument, I've seen it do wonders. Is that ona le ntho tse ke tshabang ho di etsa? So you want to feel like that? This instrument, there's what they call levitation. However, the pyramid were built through the process of levitation. Ho sebediswa sound. Ho na le a movie o bitswang Wrinkle in Time. I don't know if you watched the movie. Go find that movie, Wrinkle in Time. It talks about how powerful sound is, and this man was fiddling with sound, and then he got lost. Every time ha ke sebetsa ka sound. Now let's go back to they tap into things they don't understand. When I tap into sound, I need to put myself together. Yeah. I nearly lost myself this weekend. Because I let the energy take over. I need to always ride the wave, not let it overcome you. Yeah. This sound.
You get Yeah. there's something that happened to you Yeah. or that you felt. I don't know. Yeah. What is it? I felt it's almost like okay, I feel like there's something scary there, and almost like I get close to experiencing how watching a horror, and I think as I'm listening, I'm hearing whispers somehow, but I cannot tell what kind of whispers, but like strange whispers I never heard before. But Yeah. yeah, there's that thing. Yeah. Yeah, pretty much. Kore, there are whispers that elong ha ke tse- ha ke utlwe na ntse di reng, but Yeah. yeah. And those whispers will never come out until I eat. Mm. It means I have to blow into it for it to instill that feeling. Mm. You get now, this is a crash course into sound therapy. There's what in Inca practice they call munya, kapo in Kero language of Peru, they call munya. Because I was also initiated in the Peruvian practice of Inca. Harare munya, we got that intention. This thing I never eat apart, kabuyona. It means we're the sound, it's in ebe fitle whatever feeling we feel. I need to blow into it with an intention. So I always have control over what I want to happen. If you're a musician and you just play music without knowing what you're playing, that's where the danger is. You need to know. You need to carry that instrument and say, if I'm going to strum this guitar, this is what I want. I am translating my feeling, and this is what I want people to receive. This is what I want to happen. That's the power right there. Matato amo. You get jwale. He- Ente ke thawa ke ane levitation. Mm. Ke na lori ke re ke a e etsa. Ha ke fita ha ke go I'm getting lost in it. I'm there. Not ready for it yet though. You get ha ke so be ready but ke a e tsewa, ke a e utlwa, ke a e fitlha. And then I can imagine. I think I'm close to understanding magic. We can say something is magical when we say something is amazing, can say it's magical. Yeah. We've seen people that go learn how to do magic. And I think I understand the horiki na magic ke. Magic is like just focus and believing and create like hunale that power energy o ka bapalang ho yona. And whatever o batlang e etse batho ba mathabe ba e bitsang batho okay ka stereke man ka se religion re na le dibitso la yona re na le mabitso a yona a mangata a fapane ba e bitsa manifestation. Manifestation. Yeah. People would say manifestation, I can manifest this, I can manifest it. There's a process that is explainable. How do you get there to create something? Because we are creators. Mm. You created the painting. Is that your painting? Yeah. Yes, sir. Yeah. So you created it. You can tell the process of how you got there. It's a beautiful piece. There it is. It's talky. It's very warm and very powerful and strong. And you look at it. You know, we're seeing it. Yeah. It says a lot. They say a picture is worth 1,000 words. Yes, sir. You get. So what he said, there's a lot of energy Yeah. that is invested in this. Mm. You get. Same as sound. There's a lot of that goes through than just taking an instrument and a simple instrument as this. You get just this. It's like a simple instrument, but
there's a lot that goes in the focus and the munya, what you want, the intention. I feel like what you're doing is so amazing, Yes. and I really feel like you should continue doing that, tapping into that journey and exploring even more, because I cannot imagine how impactful it is. I mean, waking up, I feel like is the most important thing, and realizing the realization ke yona the start of change. And thank you so much for Thank you. sharing everything and your knowledge and experience that you've been so you have been through so far. And yeah, thank you so much for making your time today, and sharing your energy with me. It's been long since I did. Yeah, something so intense or having to explain like, but thank you so much for inviting me, and I'm glad, man, to see the works that you guys are doing at home. Thank you so much. So what are you working on so far that people also, you can also share your contact details where people can find you? I just recently came from China, and I was working with a group of dancers. I was doing a soundscape for them. I love working with dancers, by the way. I love creating soundscapes for movies. I love creating soundscape for dancers because it's a different space where I'm also able to give off my energy and be myself. So I came back from China with a group of dancers from the Free State. It was amazing. We had a beautiful time there. Very difficult though. There were challenges, but what I have learned was quite amazing. So I am back home now, offering sound therapy once again, but now is on another level because I want to take people ka metsing ke ba ise dinokeng kwana. Re lo dula ka hara noka pela metsi mo go thotseng. Ba hle ba fumane this thing the way ke ba fang ka yona. Jwale ba tsebe they will have to pay for that. Facebook, Damo Demeria on Facebook, Damo Demeria on TikTok. My number, the current number that I'm using is like 63144249. That is both my call and WhatsApps, 63144249. And I'm also just ready to announce that I'm working with Sidi Mutaba and we are recording something so powerful, man. That's where we're going after this. Yes, sir. It's amazing. He just came to my house the other day. He called, is like, man, I saw your work and I would like to work with you. And then he came to my house. We sat down and I said to him, I don't normally record with people because somebody would say, I just want you to go into the studio and just go. Yeah. That's not what I do. Yeah. If you want to work with me, allow me to be. Just allow me to be, because what I'm working with is frequencies. And I know exactly what I am targeting when I get in there. I know how I want people to feel. Yeah. You understand? Through the sound, the creation, the emotions. Once we do that, and man, we're busy cooking magic. So you must look out for that. Yes, sir. Yeah. Thank you so much. All right, you're welcome, man.